Всім доброго вечора. Дорогі глядачі, коротше, сьогодні ми будемо знову перепроходити Honkai Star Rail. Так, є таке. Є так. Вже мені краще стало. Так. Вже набагато мені краще стало. В другій частині було зовсім погано. Що трапилося, коротше? Що трапилося? Була третя частина, но воно просто кудись поділось цей стрім. Ми проводили стрім цей, но кудись, не знаю, десь ділось, він просто пропав. Я дивлюся, що це за фігня. Шукаю, а його взагалі нема. Хоча ми там досить добре контенту провели. Ми там досить добре контента. Там 2,5 години стрім провели. Ось. Третя частина, не знаю, що сталося з Ютубом, і його просто нема просто-напросто. Круточки, ми, на жаль, там ми там крутили, но просто стрім, трансляція кудись поділась. На жаль, так. На жаль, так. Але у нас є круточки. Я зміг записати круточки. Так, давайте зараз покажу круточки, як це його. Ось. Ось. Все. Коротше, ось круточки. Стандарт банер. Не стандарт банер, ми банер новачка крутили. Банер новачка, коротше. 50 круток, рівно 50 круток. Що просять. Це тестування, але це не цікаво. Так. Досягнення, що ми почали крутки робити. Тут просто самий дефолт, звичайна фіолка. Що у нас тут? Результат. Ми результат побачили. Тут конус 4-зірковий, один конус випав. Нещасний. Тут теж нічого такого особливого. Ну тут конус 4-зірковий випав. Сушат. І ще один. Огляд жертви. Персонаж і 2 конуса. Оце, бачите, досягнення. Ряб на морі Дейрака 2. Це означає, що, це означає, не знаю, як так, но коли в мене легендарка випадає, в мене завжди, перший раз, коли легендарка випадає, то в мене завжди таке досягнення вилітає. І ось сюди, дивіться ось. О, бачите? Веселкове, бачите? І все. У нас випадає Лего. Легендарний персонаж. Ми так зразу почали з круточок. Що саме неочікувано. Так. Щось я тут. Ану. О. І в нас Яньцин випадає. Насправді Яньцин непогано. Для старту це непогано. Просто не супер топ. Але для старту, я думаю, поки непогано. Поки піде. Цюе випадає і так, ось персонаж 5-зірковий, 4-зірковий, коротше. Це ще не кінець, тут ще є круточки. Тут фігурка випадає. Ще один такий конус випадає. Руйнування.
Да. Ага. Даньхен випадає айдолончик. Ой-ой-ой, трошки є тут. Так, тільки один Даньхен. Все. Тут вже з івентових я підсобирав трішечки. Трішечки я піднасобирав. Ось. Скільки з мене було? Десь 34 крутки. Ну, коротше, мені кілки не вистачало. О, дивіться. Або це перший раз ми івентовий крутимо, або мені легендарка випадає. Я просто не розумію, що це за досягнення експресом по галактиці. Ну ось бачите. Раз. Два. І мені випадає... Знаєте хто? Мені випадає... Правильно, не лінша, а гепард випадає. Ну, таке. Супер, дуже добрий щитовик, насправді, дуже файний щитовик. І якщо я добре його прокачаю, то я можу просто не використовувати хілку, а використовувати щитовика. У мене ж просто з хілки тільки Наташа осталась і все. Тут самі дефолтні ці. Аста випадає. Це із стандартної, де? А, це цей, з цієї. Нас ще... Ми ще крутимо до ці, що лишилися. Ось ще стандартні викручуємо. Я не знаю, куди подівся той стрім, ну просто він кудись подівся. Він подівся, я не зрозумів що, ну... Слава Богу, що я записав крутки, що у нас залишилися тут крутки, реально записав я його, або могло щось трапитися і що це за фігня, типу, ну. А тепер, ну, бачите, що тут у нас є. Пела. Персонаж. Кстати, супер, одобряю. Пела на S-позиції в тір-листі, якщо я правильно сказав. S-позиція. Тір-ліст. Просто його є всього, я не пам'ятаю скільки там, 6 позицій. S плюс S, потім A, B, C і D. Саме гірший це D. Такі то справи. Все. Все, на цьому круточки закінчилися. На цьому круточки закінчилися. А ми будемо продовжувати далі проходити Honkai Star Rail. Так, let's go. Зараз, репетую ще секунду, бо я ж забув ще закинути. Сюди. Зараз. За секунду треба закинути сюди, потім сюди, Discord теж. Кстати, переходьте по посиланню, в Discord теж п'єтесь. Теж дуже реально важливо, що там ми в Discord реально дуже сильно, ну, ми спілкуємося. Так, ролики від геймінг сюди. Так.
Давайте що, розпочнемо. У мене вже здоров'я набагато краще. Вийшов із того стану, яке в мене було. Ну що, включаємо систему. Так, ми реально багато чого пропустили, насправді. Ми реально багато пропустили. Ну, якщо сказати, якщо ми я мав на увазі, що цей стрім кудись подівся, той стрім, третя частина. А я його просто перезаписую, третя частина, бо я не зрозумів, я після того стріма пішов цей спати, і я ранком встаю, а я не зрозумів, що це за фігня, де стрім, де третя частина. Я заходжу в творчу студію YouTube, а його просто нема. Його просто нема. Думаю, не може бути, що він просто кудись пропав. Ну, я зрозумів, що він просто пропав. А там був реально, ну, там був досить непоганий сюжет. Ми там в Заклепкограді там веселилися, ми там проходили сюжет. І не просто сюжет, ми там було завдання з Варогом. Ми билися з Варогом. Коли цей у нас було завдання, коротше, боротьба з Варогом, там була боротьба з цим, там туди, ну, коротше, бігали по шахтам. І було ще, коротше, ми, як би сказати, ми бігали, кажу, по всяким шахтам, ну там, все. І було це Заклепкоград, потім битва із Сварогом і завдання рівноваги. Завдання рівноваги рівень 1. Такі-то справи, але зараз ми будемо продовжувати. Тоді що, розпочинаємо. Якщо вам нормально, не сильно так і гучно, можна розпочинати, як вам тут. Я забув дуже ж. Як вам по гучності. Головне, щоб не сильно... Хай буде так. Якщо нормально, ну і щоб не сильно... Музика... Ой-ой-ой, щоб музика не сильно перебивала. Так. Окей. У людей є почуття. Так, добре. Це ми знаємо. Це що це таке? Ранній доступ. Це якийсь івент, але нам поки не цікавий івент. Нам потрібно зараз... Боже. Нам потрібно зараз... Сюжет. Привет, наїханчик. Да. Так. Так. Соля? Так. Так. Ребят, мікрофон трошки фонить. Воно було саме ізначально так? Пацани, це якось... Ще один такий. Пацани, це не дуже хорошо. А ну-ка, подождіть. Алло. Що це за фігня була? Ви бачили, що на... Конуси падає. Так не годиться? Пацани, це не дуже хорошо. А ну-ка, подождіть. Це не супер. Алло.
Що це за фігня була? Ви бачили, що на... Ні, це не ок. Це не ок. Добре, що ми виправили цю фігню, бо це в стерео. Це стерео режим. Просто так не піде. Дивіться, зараз ми 1, 2, 3, 1, 2, 3. Все працює. Все працює, все дуже добре. Перепрошую, все одно така штука є. Ви кажіть, бо я не знаю, що і як. Так. Хай буде так. Так. Перепрошую, все одно така штука є. Ви бачили, що на... Ну, така фігня була, де? Короче, просто тупо мінять Ви кажіть, бо я... Тупо мінять мікрофон, бо це не варік. Так. Ну це реально, ну це нікуди. А ну-ка, яка зараз. Короче, просто тупо мінять Ви кажіть, бо я... Тупо мінять мікрофон, бо це не варік. Так. Так, зараз швиденько пробіжимось знову тест мікрофона, бо так не піде. О, раз, два. Все, супер, все, мікрофон працює, тепер вже такої, надіюсь, штуки не буде. Так, окей. Да. Так, все. Виключимо цей, хай тут стрім іде. Все, хорошо. Окей. Продовжаємо. Де? Стрім 60 кадрів. Не виникло ніяких проблем, ребят. Ні. Боже, що це за хрінь? Боже, що за крінж? Це в рекомендації якась помойка просто тупо попадає. Боже, це просто жах. Так, добре. Так, я що... Що? Не завантажуйте. А ну, секунду. О, супер. Чого-то воно почало грузитись, і ж думав, що знову, що інтернет обірвався чи що. Так, добре. Окей. Декстоп, мікрофон. Системний звук, мікрофон, все працює. Все, можна починати. Продовжуємо. Так, деліки. Зараз нам треба ежедневний забіг зробити. Так. Журналчик у нас, кстати, дивіться, скільки тут завдань понабирало. Я просто ще після стріма не сюжет головний проходив. А проходив такі додаткові, ну такі самі нудні завдання. І ще я додатково, знаєте що, друзі? Ще додатково прокачував персонажів. Тобто, я вкачав до 40-го рівня. І, кстати, тут нам потрібно цього хлопця підкачати. Бо у нас просто немає персонажів. Тобто маловато цих персонажів. Ні, ну для проходження, чесно, може і достатньо. У мене вже, якщо хтось не був на стрімі минулому, а він, на жаль, кудись пропав, я не зрозумів, щось не зберігся реплей. Тут 22 рівень. Ми насобирали 22 рівень, трошки побродили, повивчали івенти. Ось це всякі таке, і нам це треба проходити. Оце нам потрібно проходити. Оці всі івенти, бачите, які тут нема.
Ну, не просто немає, ми просто не прийшли. Оці івенти нам потрібно пройти, бо за цим видають нагороду. Ось, наприклад, зірковий пропуск, далі такий цей. Потім ось це ні, це не то, те, що потрібно. Ось це. Це текст для чату. Оце. Потім оце теж спеціальна рамка для чату. Оце шпалер для телефона. Оце рамка для чату. Тобто ви розумієте суть цього всього. Так. Ми будемо. Що? Ми будемо продовжувати. Ми будемо продовжувати. І як у вас там? Все поки ок? Порядок? Ну, якесь все-таки піддьоргування є. Піддьоргування все-таки є. Це 720p. Якщо у вас тут вже, ну, Full HD, дивіться. Що буде при Full HD? О, 22 рівень, круто. Бомба. Дивіться, що буде при Full HD. Бачите? Ну це ж, ну. Уже карта не вивозить. Відеокарточка вже все. Кипить. Уже не кайф. Ну дивіться, ну це нікуди не піде. Просто-напросто. Я зараз дивлюся на стрімі, це жах. Це неможливо дивитися. Чесно, ну неможливо. Мильно. І з підлагування, ну це. Ну. Хоч і Full HD. Кстати, це Full HD. Ось тут, наприклад, візьму. Так, де я бігав? Ось тут, якщо ми роздивимося. Ну, Full HD, ну, окей, поки добре. Тут не Full HD, тому що це все-таки YouTube. Це ж не оброблене відео. А коли вже буде завершу стрім, він обробиться, відео обробиться. І тоді буде Full HD, саме не справжнє. А так, поки будемо сидіти на HD, на жаль, ми будемо сидіти на HD, бо у нас відеокарта не дозволить нам такі. Не дозволить нам відеокарта такі можливості. Але FPS більше часті стало більше. Так, добре. Давайте вже будемо проходити сюжет. Сюжет ми будемо проходити. А для початку ставте вподобачки. Багато вподобачок це дуже добре. Це дуже файно, це дуже круто. Це дуже буде приємно, якщо будете ставити багато вподобайчик, тому що мені буде дійсно приємно, реально приємно, що ви підтримуєте. І я, кстати, якщо чесно, планую скоро всякі. Ось тут буде скоро YouTube Shorts. YouTube Shorts скоро будуть. І по YouTube Shorts будуть всякі ігрові новини, потім всякі гайди, ну такі малесенькі шортсики. Тобто ви вже знаєте наперед, що я буду робити. А так, коли буде час, то буду включати стріми, сюди будемо з ребятками заходити, приколи всякі, ну, різноманітні. Ми будемо купа всяких приколюх робити. Тут буде YouTube Shorts, щоб набрати певну кількість аудиторії, потім будуть звичайні відео. І зроблю відео такі, щоб, ну, було всі по різним там іграм, потім там ще щось там. Ну, будемо старатися робити цікаво, дійсно, будемо цікаво робити. Ну що, ми вже реально тянемо кота за хвоста. Тянемо ми кота за хвоста, нам потрібно розпочинати. Так, окей. Поїхали. Місії. Погнали. Нам потрібно багато чого потрібно. Потрібно багато реально сюжету пройти. О, боже, як це жахливо виглядає реально. Може це, я не знаю, перенавантаження? Я що нам заважає реально? Ну це не вряд ли заважає.
Ну, ОБС, Honkai, це... Ну, ні, ну, якщо подивитися по технічним характеристикам, все гуд. Чесно, дивіться. Якщо... Щось я... Навантаження процесора десь 30-40%. 14 ОЗП. Тут, ну, не вважаємо. Графічний процесор. Тут, як є купа, реально, тут купа. Ну, 100% просто. Ну, це ж нещасний GTS 450. Боже, ну це. Ви о шо? Ви о чому, ребят? Так, добре. Розпочнемо. Ага. No, there's no need. I don't want to see Sebas right now. I'm fine, really. I just got into a few skirmishes. The underworld. Oh, I see. In that case, report everything you saw. Commander. After the failed pursuit at Backwater Pass, the wanted outsiders and I were somehow taken to the underworld. Because of the difficult situation we were in, we formed a temporary alliance. Ми билися з нею, потім помирилися, попили чашечку з кофійком за один столик, чашечку чаю випили, супер, і об'являють нам війну. Я не знаю, як це описати, чесно. And risk their lives for the sake of others. I can also ascertain that they did, Mother. You've always known the truth about the Stellar. Друзі, вам все нормально? Так, чути? The responsibility of bearing Чути у вас немає ніяких... burden of being guardian. To care Я for these трішечки скручу, бо буде сильно навантаження мікрофона і будете казати, що ж ти сильно кричиш в мікрофон. I believe that the Так. to solve the problems brought on by the Stellar 0,5 це достатньо, years. і 0,9 це достатньо. Все. Так, окей. Arrogant. Ignorant. You merely glimpsed the tip of the iceberg. And now you think you know everything. You spend a short time with that underworld scum. And some guards! Take Bronca. Да, все. Are not scum. My entire life, everything you ever kept from me. I remember it clearly now. Коротше, розкрили всю правду. This time I am Броню хочуть арестувати. Madam Guardian. І все. Stop І dismissing треба fake excuses. якось вилізати з ситуації. Tell me what you see. What exactly it is you are hiding. Why do you send the Silvermane guards to die in the fragment? I see. I knew this moment would come sooner or later. I just didn't expect it would be so soon. You want to know why I gave those orders? Is that right? Do you believe you're ready to learn the truth? Yes. I am ready. Mother. Then come with me, Branya. It is time you heard it. Так. The voice of this dying world. We're finally back. I forgot. Так, друзі, зараз секунду. Так. Так. Зараз секунду, друзі.
І так, друзі, хвилина перерва була, вже відбулася, вже все, достатньо. Коротше, продовжуємо далі. Мені треба було ненадовго відлучитися. Всяке буває. Так ось. Да. Тому, да. Все, продовжуємо. Так, зараз так, 9 година. Да. Так, добре. Oh, wait, I haven't finished yet. За чайком ходив. Alright, let's go. Where's our next stop? We should find somewhere to put our feet up. Classic, unreliable Sampo. He probably guessed we'd ask. No way! The boss will recognize us. Plus, Silvermane guards are stationed nearby. We'd be offering ourselves up on a silver platter. Don Hung, what do you think? I think it'd be best to pay a visit to Serval Land now. So, you think we should avoid Japard for the time being? He's an elite officer of the Silvermane Guards. It wouldn't be easy to get to him. Makes sense. Guess we better head over to But we must keep a low profile. В них розшук ще досі. Розшук ще досі. На них вже об'явили розшук. Ось. І тоді ми билися з бронею, потім нас цей врятував, хто не був на минулому стрімі. Сам порятував. Ми були на цьому клініці Наташі в підземелі. For so long. I'm okay. Let's go. В підземелі ми були. There are so many Silvermane guards on patrol. О, Usually like this. зрозуміло. І тоді була броня, ми там допомогли щось там. І, коротше, пішло-поїхало. It might have something to do with us. Коротше, The Supreme Guardian is probably мирні our rival. переговори були. Но нас ще досі розшукують. По сюжету гри. So, Так. Чекайте. Це. I remember. The three outsiders. Why are you still strict? Act natural and get inside. Don't get spotted. Окей. All right, you'll be safe here. My workshop has pretty good soundproofing and barely anyone comes in. Just О, ще сюди ж I'm зеля? excited. Віть. Oh, we just... Да, там ще зелі not yet. приєдналися. Rania said we could trust you completely. You mean to say you don't trust me completely? Good. That's smart of you. But you needn't worry. Kokolia and I aren't even on speaking terms. It was her that ejected me from the architects. I refuse to stand with her. I don't believe you guys would do anything bad. And the architects are going to need conclusive and publicly available evidence for me to think otherwise. Besides, I know Kokolia's style. Get everyone into a frenzy first. Most people in a frenzy don't stop to ponder the details. You could say that. We were like sisters once, inseparable. These days I just spend my time fixing things in this workshop and playing music. It's if I'm not careful, I'll start boring you all with sob stories from the past. Let's get back to you guys. If long-lost Branya, you can trust me. I know our paths have only crossed once before, but my intuition tells me you guys are good people. And I've got good intuition. Так. Ooh, I'm the best storyteller. Let me. Try not to embellish the facts. Стоп. Господи. So that's what's been happening. No wonder we hadn't heard from Branya recently. I believe you. There's no way you could have invented all those twists and turns. What's more, we have Miss Sela here as living proof. As for the Stellaron, I know why Branya got you to find me.
When I was still one of the architects working in the scientific research, I never thought I'd hear that word again after being expelled by the architects. Come on. Only a very few people in Belobog know of the existence of the Stellaron. But according to the data recorded in that robot, Svarog, the architects dug out just my luck. Мені не пощастило всіх із цієї сфери, які можна було вибрати, я вибрала Стелларон. Тепер зрозуміло, що любого, хто захотів би приблизитися варто поблагодарити Коколію. Насього. Ага. Окей. I never observed it directly, but I used lab simulations and outbound surveys to establish a rough location. According to the survey results, the Stellaron is likely to... We must locate it as soon as possible. Ideally before Kokolia takes action. Not a problem. I was thinking the same thing. Друзіся? But I'm afraid telling you might not be enough. The area to the north of Belobog has been more or less swallowed up by the Fragmentum. If you want to get to the northern, even if you get past the restricted zone in one piece, you'll have a whole heap of Fragmentum to deal with. Yes, that's where the main force of the Silvermane Guards is stationed. They've consolidated their position there in order to resist the... Sounds like the three of us and Zila might not be enough. Why don't we go back underground and get Wildfire to come with us? I fear we may not have the time. Hey, enough pessimism. Back in my... This calls for... Really? Great. Phew. It's less scary if someone you know... I want to see the Stellaron too, you know. It was my research topic for over a decade. That's settled then. There's no time to lose. We should head out as soon as you're ready. Заборонену зону сребровигривих стражей. Так? Я так маю в виду. Darn it! А, це цей. Гепард. Find somewhere to hide, quick. I'll handle him. Гепард, коротше. Візит. Shepard! It's you! I didn't think you'd have the time to visit with things so tense on the front line. Things are manageable. The latest wave of monster attacks has slowed. I'm back in the city to take care of a few matters, but I'll be back on the front line later. I thought I told you. Oh, yes. That's right. Sis, you look a bit pale. Did No. Why would anything have happened? You don't normally use my full name. You said you hate it when I call you bro in public. Well, I agree. It'd sound better if I started using your full name. Right, Brosi? You can call me whatever you like. Look, Serval, I'm here on official business today. There's something wrong with the barrier generator device, and the engineers in our unit don't know how to fix it. I need you to take a look. Those guys can't think outside the box. Of course they can't wrap their heads around my design. I thought it was something big. Leave it here. Sorry to trouble you. Why are you being so polite? Oh, and why is the city under curfew all of a sudden? Has something happened? I've been instructed to keep it quiet. Lil Jeppy. So grown up now, looking down on his civilian sister. Don't say that. Forget it. If I don't tell you, Pela will. Last night, Lady Bronya suddenly appeared. She entered Klapoth Fort without saying anything to anyone. The Supreme Guardian is worried that the three intruders may have followed Bronya out of the Fragmentum and back into the administrative district. She issued a curfew for the entire city and ordered us to pursue and capture any suspicious individuals. Ah, so that's how it is. No wonder I haven't heard from Bronya. Is she all right? I'm not sure. She hasn't left Klapoth Fort. The Supreme Guardian just said she'd return. Well, I was sure worried about her.
After she disappeared, Payla's workload doubled. She said she barely had time to go out. She really does tell you everything. Oh, by the way, I left my Goethe Hotel limited edition flask behind last time I was here. Let me have a look. Ой-ой-ой-ой-ой. I think I left it over. Похоже, у них проблеми. What is it? You seem pretty. It's, right. You remember how you neglected all those flowers to death? I piled them all. Хороша отмазка. Seems like a Супер. strange reason not to take a look. Plus, am I supposed to be doing spring cleaning? You must be up to more forbidden Am not. How dare you? Never mind. This is your space, and I shouldn't intrude. I've got business to take care of. Bye for now. Hey, wait a sec. Those intruders. I wanted to ask, what crime have they committed? They're plotting to overthrow the architects and bring harm to the city. Так це ж неправда. Reminds me of the accusations against me. Kokolia's methods haven't changed. Don't say that, Serval. I know that you're still nursing a grievance against the Supreme Guardian. But this isn't a joking matter. You're telling me off again? Whatever, bro. You better be going. Come listen to Payla in my next rehearsal. I will, if I have the time. The coast is clear. You can come out now. Друзі, це 6, я не знаю. I nearly suffocated. Це капець. What kind of plot device was that? I almost lost my cool when he went for his flask. This is bad. Bronya's in danger. We have to go save her. Attempting to storm Klipoth Fort by ourselves? Forget it, Zila. I don't care how skilled you are, I'm not sending you on a suicide mission. Rest assured, Kokolia may have changed over the years, but she never hurt Bronya. I'm certain of that. You sound Так, like друзі, зараз Bronya, секунду. I don't get it. You guys are against Kokolia, and yet in some ways, you seem to trust her completely. Forget it, Zila. I don't care how skilled you are, I'm not sending you on a suicide mission. Rest assured, Kokolia may have changed over the years, but she never hurt Bronya. I'm certain of that. You sound Так, like друзі, зараз Bronya, секунду. I don't get it. You guys Да, все нормально. I was gauging his reactions just now. Did you see? Unless we have irrefutable evidence, he won't question Kokolia's orders. If you go after him now, our plan's as good as... Come on, let's go to the restricted zone. If we can get ahead of the curve and find the Зараз ми Stellalon, підемо в Kokolia заборонену will be out of зону. options. Is Bronya really safe? You care about her, huh? You must have become close friends. Close is a bit much. But I made her a promise. Relax. Jacked up Так. security all Мгм. night. How the heck are we gonna Leave it to me. Stick close, guys. Так, друзі, у нас нова карта. У нас скільки в нас тут карт? Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Це нова карта. 5, 6, 7, 8. Ну, ось оце буде. Потім буде ще одна буде карта. І ще буде ще одна карта івента. Ну, типу, там івентова карта. Ой, ми забули цей нагороду забрати за рівні. Зараз, друзі, секунду. Де цей?
Де цей чувак? Ой, не туди. Давай мені... Гроші, 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 гроші. Ну, небагато, але все одно. Let's go. Security, all right. How the heck are we gonna sneak? Leave it to me. Привет. This is a military base. Trespassers aren't. Wait, isn't that? Serval! Well, О, популярна, значить, сервал. Сервал така популярна. see, you still want... You see, you haven't changed, Serval. Still nailing us to the wall. So, what brings you over here at this hour? My brother said the restricted zone energy lines were malfunctioning. Told me it was urgent. He doesn't trust those contracted maintenance workers. So, he got them. These guys are my assistants. We need to overhaul all the installations here. Супер. Під прикриттям. I didn't hear anything about the energy line. Ми просто ребята, які займаються техобслуговуванням. Why would they tell you guys? Come on, let us in already. Самий ефективний That's варіант. not something I. Seeing as you're Captain Japard's sister, it should be fine. Okay, here are some temporary passes. Oh, and remember to give them back to me when you leave. Thanks, Franz. I'll put in a good word for you with my brother and get him to promote you. No, Captain Japard hates all that under the table stuff. I'd have a better chance if you don't mention me at all. Так, окей. See, that was easy. You're Japard's sister, all right. I don't want people to see me that way. Do you see that mechanical gear bridge? When you cross over to the other side, you arrive at hell on Earth. Ого. An endless fragmentum. I feel if we want to progress further north, we will need to cross that hell. Exactly. I help set the underlying mechanisms for this type of gear. Is Japard on frontline duty a lot? Yes, but what made you ask that all of a sudden? It's so... He's a Landau. Nope, this terminal's offline. So what's the plan? Look for another. Every platform link. I never would have guessed that Japard and you were brother and sister. I can't say I blame you. We're nothing alone. In our family, we have a strong military. Can't activate it. It seems like someone severed the... Huh. With the front line on high alert, they must have... That way, even if the front line were to collapse, the fragmentum monster... Bronya was right. The Silvermane Guard. Just my conjecture, but I doubt it's far from the truth. My brother meant let's press on. Так, друзі, що там у нас з чатом? Ага, зрозумів. Окей. Так, добре, добре. What should I observe Якщо так, today? то окей. Oh. Да. What should I observe today? Так, друзі, продовжуємо. Оп, секунду. Ух ти. Це реклама, що ли? Ух ти. О, халява. Пішов далі Ану. Далі пішов цікавий сюжет. And it's Реально цікавий сюжет. what are Its formal name is the Mechanism Energy Hub. It's connected Так, to друзі, all the зараз energy lines. чуть-чуть підключу, бо я Thought так it covers розумію, the вам entire restricted тихо. zone.
Да? No wonder I still haven't 0,65 got це нормально, нормально. Тут 0,9. One unit for everything? 0,60. Ну, це якщо все за половину десь від цього, це нормально. We learned the hard way. Так, окей. As long as we can gain access permissions to the hub, we can. That's why I told them we were here for urgent maintenance. The frontline equipment needs servicing just as much as the rest. Ага. That's why you went for maintenance. Way to go, sir. Come on, let's see if that guard over there will let us pass. Yo, evening, soldier. Are you the emergency engineers? I saw you guys hanging around. Did you? Not yet. Everything looks normal so far. I think the problem is stemming from the energy hub. If you let us in, we can do a routine service inspection. I've worked on various iterations of this type of installation. No. No can do. No one gets near the energy hub without the security captains in. Not even the Supreme Guard. The Supreme Guardian? Hey, no games, you hear? No dice without the encryption key. Darn, this guy's not stupid. You need the encryption key, right? Which captain should I bother? Captain Dunn's resting up ahead. Go and find him. If he grants you permission. Дан. Done? Why didn't you say so? No problem. Зрозуміло. Sir Val, this done. Do you know him? You bet I do. We go way back. Тут He's це- easy to talk to. Watch me persuade him. О, Hey, done. It's been a while. I didn't know you made security captain. Serval, it's been a long time. You're still so. знайомі давно, да. Allow me to introduce my assistants to you. They help me take care of business at the workshop. Everyone, this is Captain Dunn, an old friend of mine. He used to be an ace on the keys in the band. Oh, you play rock and roll too? Pleased to meet you. Hello. Oh, what's that? Zachary, how many days has it been since you showered? I showered right before my shift. What did you say? I haven't showered in 2 days, sir. Unacceptable, especially in front of visitors. Apologies for the embarrassment. It's not a big deal, Dunn. You know, if you get a chance, would you want to get on stage? My keyboard guy is pretty good, but I still miss our military days. That was a long time ago, Serval. I haven't touched a keyboard in ages. Besides, I'm stationed here all year round. I'm afraid I don't get many chances to return to the city. Though I don't stand on ceremony. How may I assist you? If everything's in order, you'd better head back to the city. It's not safe here. I've checked the lines. There don't seem to be any major problems. The guard over there said that I needed an encryption key to open the gate. Can you help me out? Anything wrong, Dunn? Sorry, Serval, but can you tell me what Captain Japard told you? Huh? Oh, let me think. Hey, sis, the energy supply lines in the restricted zone have malfunctioned. Those useless engineers can't find the problem. Something like And may I ask, when did he contact you? this morning? Yeah, that's right. He's on urban patrol duty today, right? Aha. Captain Japard just returned to the front line. Huh? Hold up, he's back? That can't be. He was still in the city a little. You haven't changed, Serval. You're still a lousy liar. А, These people you've brought, they're not workshop assistants. Serval, it's not that I don't want to help you, but you should remember that I'm a Bellabog. How about this? You can leave, and I won't tell anyone about this incident. But the outsiders must remember. а. There goes the negotiation. I brought you
guys here, and I'm standing with you till the end. Done, this concerns the fate of Belobog. No, the fate of our whole world. Please, don't stand in our way. Serval! We used to rehearse together every day. You must understand. My rock and roll soul. Круто, круто. The dignity of a soldier. Битва, драка, битва. Move carefully. Поїхали. Даньхен просто знищує всіх. Так. Мінус. Бом. Stay close. Here stands the Silvermane God. Who invited you? Let's go. It'll take more than that. Rules are made to be broken. Бом, просто половину снесли. In the name of Landa, will forged in ice never falters. Fighting is meaningless. Я весь час займався прокачкою персонажів, і це, знаєте, друзі, це дуже гарно допомагає. Revealed in this sanctuary is but a vision. Коли після третього стріма, коли ми закінчили, я займався прокачкою персонажів, шукав, ну, по різним гайдам. Іменно я шукав. Guess what I'm about to do? Що це у нас? Забув. Я по гайдам прокачував персонажі і дивіться, як гарно все йде. Все йде повним ходом. Everything's ridiculous. Oh, Star, give these trailblazers your blessing. Йой-йой-йой, друзі. Я бачу трішечки сильно гучно музика йде. Так. Так, все нормально, да? Все. Головне, щоб не перенавантажувався цей не перенавантажувався мікрофон, бо де не дуже гарно чути. Ну, не буде неприємно слухати. Так, окей, продовжуємо. Бум. Бум. Все. Ну все, ну ідіч просто. Serval? I'm sorry, Done. He's just Да, unconscious. трішки відпочити. Don't worry. Тобі треба відпочити. Stubborn fool. Strong, though. Wildfire lacks. Got it. The encryption key. Quick, before we attract. О, сигналізація. Все, їм кінець. Тобто нам I кінець. think we attracted attention. That's the enemy attack alarm. Every Silvermane guard in the reserve zone just became our enemy. Да, ми з ними справимося. Ми вообще, ми молодці. I could lose an arm and a leg for Ми all главного положили. to lay eyes on the Stellaron. Вони то не Back помеха. to the energy supply hub. Anyone that tries to If I'd known he had the encryption key from the start, I could have snuck in and taken it off him myself. О, скринька. Shoulda, coulda, Найс. Sela. Activating the gear bridge alone would have been enough to expose us. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охорона. Пацани. Йой-йой-йой-йой. Та ми тут під перекриттям. Ой, друзі, нам, наверно, кінець. А що ми так мілочимося? Щас ми їх бігом розіб'ємо і... Бо так. Оп-о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 п. Оп-о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 п. Ай-я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 й
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все.
Ох, це було небезпечно, друзі. Це сама настояща погоня. О, ходять, бродять. Все, погнали. Оце контент, оце реально контент, а не то. Оце реально контент. Це вообще. Так. Уже година. 1 година 3 хвилини трансляції йде. Це вже 50. Нічого собі. Так, продовжуємо. Нам потрібно війти в двері в центр енергоснабження. Енергозабезпечення. Ой-ой-ой-ой-ой. То вони постійно ходять. Де? Просто собі ліг і... Що він делає? Що за... Шо, пацани? Давай подеремся. Ой. А, все, у нас засада, пацаны, все. Ай, не хара, не, ай, не файно. Ах. Бум, і просто на, уложили смачно. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Rules are made to be broken. The stars will always remember us. Так, let's go. Ага. А, ми просто без проблем відкрили. Пока. Чи все-таки доб'ємо? А, ладно, хай живе собі. Give me some time. Who designed this operating system? It's so unintuitive. Emergency fire evacuation system. Rock and roll dance floor atmosphere mode. Who the heck added? Дійсно, Bridge на control що воно terminal. вообще? Still found it. That's it. I've reset the energy system. Serval. О, скринька. Чина. Все, гудбай. Гуляй. Yep. Гуляй, охрана. What's our plan? Оу, ноу. Well, either Що we це за... fix them, Мен. Careful. Що за There's a big апарат? guy up ahead. Та я поняв, що... If we can Ой, похоже, нас б'ють. Пацани нас походу вб'ють. Ой-ой-ой-ой. Все, поїхали. Все, не зважаємо. Нам перший урон задали і доволі непоганий. Truth of life and death. Reveal sanctuary is but a vision. Нам доволі непоганий урон дали. Who will it be? Let's go. Так. Так. А? I've no interest in conflict. Так. На. Потім ти. Let's make it quick. Everything is oh, stars. Давай. Give these trailblazers your blessing. Ну так нічого то вообще не буде. О, бам-бам. Too late to repent.
Зупинили ми ворога. No manners, huh? Who will it be? О, файно. Let's go. Let's go. Давай. Fighting is meaningless. Зараз щитовик, бо я не знаю, що він може зробити. А, Interesting conflict. ми його заморозили. The truth of life and death is sanctuary. It's but division. Who invited you? Huh? Бубух. Everything's for those stars. Give these trailblazers your blessing. Rules are made to be broken. Об'ємно. На! Йому снесли який час. Хедшот. Все. Бос в мінусі. Energy restored. System on 11%. We did it. We've gained access to the gear bridge. Perfect. Okay. Ага. We need to get to the front line. We could have a problem. Your brother may be there. Угу. Probably Тут is. понятно. Hopefully we don't bump into him, but if we do, we'll just have to try and talk to him. Are you sure Uh-huh. you can convince him? I've probably got a 30% chance, or less. Meaning it could end in a fight. Haven't you noticed yet? Most of our convincing ends in a fight. We need to be sure, Saval. If we can't reach a common understanding with your brother, will you stand with us? Of course. My word is my bond. I said that I'd stand with you to the end, and I won't go back on that promise. Before our next expedition, I need Himeko to teach me some negotiation skills. Beating people up all the time is cramping my elegance. I haven't fought with Japard since he enlisted. He could never beat me when we were little, but now... Так, друзі, зараз секунду. Так, друзі, зараз ви чуєте, да? Добре? Так, секунду. Секунду. Чи проблеми якісь? Так, окей. Пропустили ми діалог, бо із-за технічних проблем було. На жаль, так. Такі-то справи, друзі. Так, добре. Нам треба якось прийти. Друзі, що у нас тут? Заборонена зона среброгривих стражів. Serval. Wait, Japard, listen to me. Щас будемо правду When the казати, sentry а що? reported to me, I thought Как there дальше must всё? have been a misunderstanding. The enemy alarm had to be unrelated to your entry into the restricted zone. Perhaps the intruders had taken you hostage. And step away from the intruders, Serval. Walk over slowly and stand behind me. You're different. from Боже. I'm sorry. We have an understanding. Give me a few minutes, just a few. I'll Enough, Serval. Have you forgotten where we are? We Landaus ought to know this place better than anywhere. The outer reaches of the front line against the Fragmentum. Belobog's most strategic protective fortress. Every Silvermane guard here, every person here, is ready to sacrifice themselves. Ready to spill their blood for Belobog at a... Yet here you are, leading fugitives into the restricted zone. Attacking my Silvermane comrades in arms. Hijacking the energy hub. Are you really worthy of the Landau name? Why do you think I've come here? We found a way to dispel the eternal freeze, to seal the Fragmentum. It might be the only lifeline this world has left. If that were true, why wouldn't you report to Madame Cocolia?
Why would you sneak into the restricted zone and create chaos? You don't understand. The one preventing us from getting close to the truth is Cocolia herself. You have all seen the Supreme Guardian in person. Do you think you can act as you Listen to me, Japard. The origin and spread of the Fragmentum is linked to the Stellaron. The meteorite in the Architect's records, it's... I know about the Stellaron. It's exactly what the fugitives behind you are seeking. Друзі, якщо б у мене був додатковий другий монітор, то би оцієї всієї фігні не було би. Have ulterior motives, Serval. They want to steal this treasure from the architects. На жаль, так. Поки так живемо. The Madam Guardian has warned me На жаль, before так. before indulging in Ну this. нічого. Все буде You've добре. been exposed to forbidden Так, knowledge, окей. and that you Ой. would bring destruction down upon Belobog. I believe you, Serval. I believe you think you're acting with loyalty to the people. That's just... Guards, formation. Arrest these people. We could be inundated with Fragmentum monsters at any moment. We have no time to waste on them. The forbidden is only forbidden to conceal the truth within. Cocolia is afraid that we'll seize on this knowledge, that the truth will spread far and wide. To save the world, we must risk it. I've said my piece. Whether you believe it or not is up to you. Regardless, you should know by now your sister's never been one to back down. If there's something or someone you can't abide, you should stand up and resist. And if there's something you uphold, you should uphold it to the very end. Save your explanation for the judge. You are charged with sabotaging the Silvermane Guard restricted zone. In my capacity as captain, I hereby order this isn't like our childhood game, Serval. You won't get any leniency from me. The barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero, Japard. Didn't I tell you? All our negotiations end in combat. Да. Все. Придеться драка. Resistance is futile. Move carefully. А як ми будемо його бити? У нас просто нема таких елементів. Don't hesitate. Ну, хіс урон є, а решти просто нема. Добре, окей. Oh, let's see. On my command. Take courage. Бо... The truth of life and death. With the sanction. It's but a vision. Break! Let's go. Є. This ends here. Rules are made to be broken. Коротше, бе. Бум. This ends here. Йой-йой-йой-йой, беда. No interest in conflict. No manners, huh? Let's make it quick. Everything is ordained by... Oh, Star, give these trailblazers your blessing. This ends here. In the name of land and will, forged in ice, never falters. О, хоч є щитовик, а то би мене б... Даньхен би не притягнув просто-напросто. Let's go. Бум. Бум. Зараз трішечки зробимося. Бум. Our position is so healed.
Все, ізічмен. Просто це була ізі катка. This guy knows how to put up a fight. He just won't go down. He's as stubborn as I am. It could be an argument or a fight. He'll do both to the death. That's enough. А що, по Picard. факту? Take a look around you. По факту, You're the last друзі. man standing. Так, друзі, 1 година 20 хвилина. Ну... I won't yield. Головне, щоб цей стрім теж кудись не полетів, куди не потрібно. We don't want you to yield through force of arms. That wouldn't be a victory for us. Yeah, our goal is the same as yours, Serval's and Branya's. We just want to preserve this world. There's no reason to... Shepard, brother, surely now you can see the need for pragmatism. Even if you don't believe my outsider friends, you should believe me. Maybe I've wasted your trust. In which case, believe Branya. Lady Bronya? There's nothing more to say, Shepard. As a captain of the Silver Main Guards, I am duty-bound to carry out the orders of the Supreme... But Lady Bronya is the commanding officer for the front lines. According to military protocol, if the frontline directives of the commanding officer clash with those... For the Silver Main Guards, the Guardian's orders are paramount and absolute. But there is something of equal importance in the oath we take. The people of Belobog. If we lose the people, we lose the reason for our existence. Our fight with the Fragmentum monsters is for the sake of preservation. If you are truly able to prevent our endlessly unfolding misfortunes, then the people of Belobog are indebted to you. If you are using lies to mask your true intentions, using my sister and Bronya for your own ends, I swear by Klapoth that I will carry out your punishment without an ounce of mercy. They're not lying. I promise you. You must be Zila. You are a skilled fighter. Your combat style is nothing like that of the Guard. Regardless of what you believe, these guys have been a great help to the underworld. Many people... I'm sure. If you want to advance further northward, you must traverse an area entirely corroded by the Fragmentum. It's the only way to get to the snow plains on the other side. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon us. О, 23 рівень. Супер. Так, виходить, що у нас? Ага. Ви чекайте. Нам потрібно відновитися, бо у нас дуже все погано. О, все. As soon as the restricted zone gate is open, the monsters, once you've broken through the front line, there's nothing more we can do for you. You'll have to find out for yourselves what lies within. So, have you made up your minds? Де? Understood. Keep your weapons close. Guards, open the gate. Are you dealing with attacks like this every day? It's a common occurrence. Guards, formation. Well, I'm gonna make sure I don't owe the guards Ah. any favors when this is done. За броню, за Белобог, за мир во вселенной. Here they come. Steel yourselves.
Let's go. А, Fighting is meaningless. Distinction is but division. давай. Who will it be? No, don't! Rules are made to be broken. A will forged in ice never falters. Distinction is but division. Break. Oh, Star, give these trailblazers your blessing! How many of them are there? Are made to be broken. More than theirs. Nothing. О, просто The line. ультой всіх рознесло. Просто ГГ, мощь, мощь. I told you, Japard, the barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero. This is only the first wave. They'll have reassembled soon. I have to. Hey, Mr. Silvermane, listen to your sister. I can tell just by looking at you that you haven't fully. Outsiders. Zila, the second wave hasn't started yet. Make the most of this opportunity and make a break for it. Serval, aren't you gonna look for the Stellaron with us? My brother can't hold them back by himself. He wasted a lot of energy on us. He's my responsibility now. But if I'm not here to help, I don't know what might happen in the next wave. I want to go with you. I do. I always wanted to catch a glimpse of the Stellaron with my own eyes, and now it's so close that I can't abandon my brother and the other guards. I'm a Landau. It's up to you now. I believe in you. You've given me new hope. Get hold of the Stellaron before Cocolia realizes what's happening. Serval's right. Let's go. The guards have opened up a way through for us. We can't let them down. Hey, March. Don't forget to take a picture of the Stellaron for me. Say no more! We're good at this, don't worry! Поехали. Як там, помчали. О, а це ж цього. Коротше. Ага. Shouldn't we go down there, Himiko? Have faith in them. Besides, this is her first trailblazing act. Are you bored, Welt? I understand. But we have lots of opportunities ahead of us. Look. So you think they'll be safe, right? Yes, we haven't seen any Eon or Emanator level imaginary reactions. Relax. This is a young person's adventure. We shouldn't interfere. At most, we could offer a little... Is this the Fragmentum? Compared to this, the corrosion we saw in Backwater Pass pales into insignificance. Вони знаходяться вже... Ми вже в другій карті. Я так розумію. Да, ми знаходимося в другій карті, якось воно називається якось... Ехо, щось таке. Не пам'ятаю, як воно чесно називається. Does this place feel weird to you? Ну, чути, музика у вас змінилася. Це вже друга карта. This place makes my flesh crawl. We have no guide and no way of detecting the Stellaron. We'll just have... Don't be disheartened. The stronger... Я вспомнив, це ж коридор пропадаючого ехо. А це що це? Печера корозії? Так, чекайте. А у нас відкрите, що печера корозії? Просто не знав. Так, друзі, секунду. Нам потрібно... Все, я зрозумів. Це, напевно...
Просто у мене не було такої штуковини. Сточний проход. Бутон ізобілля. Бутон ефір. Ага. Це я знаю, я в курсі. Боже, нас купа чашелістів не відкрито. Я просто-напросто, ну, типа, не прочекав. Карту ще потрібно зачищати. Коротше, роботи купа. Заборонена зона. Ну вже. Ну тут реально, тут треба купа. Я не знаю, чи це. Ну це ні, це ніби не дорога. От тут я знаю, що тут якісь є ще проходи. Просто якась карта не побудована. Ну, вона побудована, тільки тут немає дороги. Чи вона є? А, вона є, ми просто його не вивчили. Просто який сенс їм робити карту, типу далі, якщо там не буде проходу. Прохід, потім цей. Ось о печера корозії. Нарешті, ну реально нарешті, тому що потрібно артефакти фармити. Мені потрібно артефакти фармити, реально, це заняття фармилкою артефактів, бо стати мені нормально треба вкачати. Такі-то справи. Так, це у нас що це? А, це коридор зникаючого ехо. Що це таке? А. Ну ми маємо закінчити сюжет цього. Я так розумію, що це вже, можна сказати, вже завершення сюжету. Ярило 6. Ну, майже завершення сюжету. Ми маємо сьогодні закінчити повністю, реально повністю закінчити сюжет Ярило 6. І відправитися в наступну карту Лофу Сяньчжоу, а там уже як Бог дасть. Да. Тоді після Лофу Сяньчжоу піде Пенаконія, після Пенаконії, я не знаю, нова карта. Я не знаю, ніби... Я не знаю, ніби там другу карту якось хотіли. Так, куди ми взагалі направляємо? Я не зрозумію. Яке нас завдання? Зачекайте, друзі. У нас навіть мітки немає. Ау, пф, друзі, у нас... Ми тупо мітку не включили. Боже, що це? Після Пенаконії, що там далі? Є якась нова карта, я не знаю, чесно. 700 years ago, this was Belobog's northern border, and the site of an ancient battle. Now, it is nothing more than an abandoned. Don't let its fragmented appearance. Mother, do you truly believe this stuff? And yet, the crime of what? From the moment those intrude, there is a price to pay for new, and the promise is fulfilled. Розуміло. Потім після Пенаконії щось там є ще якась планета. Вже, напевно, вже там сюжет закінчився. Я не знаю, то щось стрім розробники був. Я там на 5 секунд заглянув, що там є. А там об'явилось, що там якась буде нова планета. Так, нам потрібно цей енергоблок включити, да? Да. Включили. А, нам треба бігати і включати цей енергоблок. Я буду його називати енергоблок. Не знаю, як вам, але я буду називати енергоблок. Так, друзі. Година 30 хвилин і вже 10. Вже тут 1,5 години сидимо. Нормально, нормально. Так, друзі, нам... Так. Нам потрібно оці штуковини понаходити. О май гад. А там же ж монстричок. Монстричок. Здрасте. Быстро знищив. Па.
Ну, ізіч, ну чесно. Так, окей. Ну, це не тяжкі противники, якщо чесно, тому. Ізіч. Ну, з босом буде дуже цікаво. Так, друзі. Тут бос. Бос. Все. Все запрацювало. Ой. Це туди? Ні, поки нам туди не потрібно. Нам потрібно зараз туди добратися. Бігом справимося. Все. Бій закінчений. Are those monsters guarding the energy hub? Seems like it. Так, ще один енергоблок підключили. Fragmentum monsters would usually destroy man-made objects. Did you hear that? This mechanism. Come on, let's find the next one. Where is Боже. this mechanism? I've never seen such a desolate place. At least in Rivet Town, you could tell that people used to live there. Тут, я так розумію... Rivet Town is only at the закрита двері. outstretched fingertips of the corrosion. Ага. In the fragmentum's heart. Це нам прийдеться якось перебігати, так? Чекайте, друзі. Ми щас тут... Ми сюди, а тут же ж є цей контролер. Так, ми тут, і нам потрібно піти ось сюди. Так, і ще разок. Я так розумію. Так, все правильно. Там, де цей робот. Все. Let's go. Ага. Для початку ми сюди перебіжимо. О! А це печера корозії. Трещина пространство, резервна фрейм. Да, печера корозії. Найс. Так, 500 на цих. І печера корозії. В смислі? А як це? Чекайте. Тут появилась функція покращити персонажа. А як це? Нам Пацани, ви... Слухайте, ця функція капець яка зручна. Бутон охоти. Так це ж пенаконія. Геній. Бутон ізобілля. Відкрито тимчасово. Ерудиція. Небуття. Друзі, це імбо. Це реально імба. Подивіться. Нам гра дає рекомендовані цей сет. Це дуже зручно. Це реально настільки зручно. Should I observe today?
Це набагато зручніше, тобто мені не прийдеться так лазити по тим, по гайдам. Гра рекомендує, який цей сетап використовувати. Боже, цей чел, як він мене бісить. Щас, друзі, секунду. Це одно, це сама нудна битва. Да. Такі-то справи, коротше. Ні, ну то, що вони так зробили, це реально дуже круто. Це реально дуже круто, насправді. Так, я так зроблю, щоб мікрофон був зразу швидкий доступ. Always remember us. Так. Ну, хай буде 0.55, тут буде 0, щоб не було щоб все стабільненько було. Бо якщо почнеться там, коли буде битва з цією коколією, да, а битва з коколією то буде. Якщо буде битва з коколією, ох, як буде там фігачить музика. Надіюсь, що це без авторських прав, а то стрім мені накриє. На жаль. Я так думаю. Бо була така, то, що я проходив я, коротше, гру, а там музика була під авторським правом, то цей. В мене прийшла заявка від контент ID і все. Прийшлося якось обмежувати музику чи взагалі видаляти, коротше. Ну, коротше, такі-то справи. Я то міг його в спеціальній програмі, яка видаляє музику, а оставляє голос. Але на стріму це буде дуже тяжко. Мені прийдеться прям цілий прям фрагмент вирізати. Що, ну, а як ви ж зможете подивитися? Ну і це такий реплей. Просто я його не тільки стрімлю на Ютубі, ну я стрімлю його на Ютубі, і його ще зберігаю для реплея, щоб я побачив, як я грав в Honkai Star Rail, чи там, як проходив я сюжет. Такі-то справи. Так, друзі, давайте продовжуємо, то вже ми дуже сильно тянемо. Я особисто дуже тягнув, тому що сьогодні був такий в мене деньок, треба було сильно. Багато в мене було реально справ. Ну, коротше, да, і я підготовлював студію запису, тобто вже будуть скоро ролики, шортс, і потихеньку будуть підписники рости, перегляди і так далі. І онлайн, кстати, може стріми підніметься. Так, друзі, давайте продовжуємо. Ми на коридорі з накачого еха. Підключаємо цей енергоблок. І третя частина виконана. Нам потрібно ще четверту. Четверта, я так розумію. Success! Another mechanism shut down. I want to ask you a question. Do you still remember those dreams you mentioned to us? I know you're wide awake right now. Там ще одна є. Його треба якось перекрутити, не знаю. Well, this is merely speculation, but perhaps the voice you heard is the Stellaron somehow conveying the one in your body is resonating with the Stellar. Huh? You mean that Stellarons can communicate? I've never heard that before. Well, there's never been a Ми є Stellarron, генії. Stellaron in Ну, the по історії ми, типа, по історії, ну, ми Stellarron. Логічно? Walking straight into Yes. And Bronya may well be. Да, і броня може бути і приманкою. Ну, да, кстати, да. Usually right on the money. Дайхан, звичайно, ну навіть якщо ми не праві, але все одно ми не можемо зараз Роги все одно нема, поки Коколія не застане нас. So what if it's an Ми ambush? збираємося We're not about to програвати. have to save Bronya. Ми маємо рятувати броню, виграти Коколію і роздавити цей Сталарон в порошок. Розплющити цей Сталарон. Так, let's go. О, точно. Чина. Це ж, ну, скринька. Це ж імба.
Так, друзі. Куди? А, нам потрібно. Is this right? Да, нормально все. Все пучком. Так. Треба оце запустити, значить. Ага. Значить, зараз ми туди подивимо, там буде контролер. Перейдемо сюди, а там є контролер. Де? Та господи, що ви мені рекламу всувають постійно? Засуджую, конечно. Так. Ні, не варяк. Немає там контролера. Окей. Гайс, треба... Хай буде. Нам якось туди треба добратися. Кстати, ми можемо сюди, через цей прохід піти, кстати. Де? Ні, реально, ми реально не можемо прийти. Так, ладно, ми не будемо дурити собі голову, ми просто через це прийдемо. Це. Щас бігом, там же ж тунель є. Да, диви. Єсть таке. А, ні, чекайте. Ми не... Похоже, ми не туди пішли. Сюди треба було йти. А, ні, пацани, тут двері закриті. Боже, нам не остається виходу. Просто приходиться знову крутити цю штуковину. Окей. Як нам добратися? Це ж головоломка вообще. Я не розумію. Чесно. Щас сюди поб'ємось. Who will it be? Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Rules are made to be broken. Will forged in ice never falters. Stars will always remember us. Це не еліта, да? Боже, нам не потрібна ця еліта. Нам потрібно... Думаємо, як туди потрапити. Так, окей, дивимося ще раз. Ми не можемо туди потрапити. Is this right? Да, неправильно, я все розумію. If you want to get to the other side, we'll need to rotate the gear bridge again and go around. Я тепер зрозумів. Ми крутимо міст. Це я зрозумів. Дивіться, друзі, дивіться. Крутимо міст. Він туди оцей, у нас відкривається цей. І тоді ми перебігаємо ось сюди і відкриваємо цей енергоблок. Правда же? Зараз покрутимо і зараз ще раз. Бум. Все, гайс, все готово. Все, let's go.
У нас тут закритий шлях, ми просто перебігаємо. Все, я тепер зрозумів. Просто це один цей контролер. Це один контролер на всіх, тобто розумієте тут. Пішов. Oh, Star, give these trailblazers your blessing. Так, готово. А, тут контролер. Тут два таких контролера. Да, все, да. Тут два таких контролера, просто один ось там. Ось там знаходиться. Там закрите, а другий цей. Ну, коротше. Зрозуміло. Все у нас. Ворота відкриті. Done. It took some effort, but we finally cracked these mechanisms. Да. Погоджуюсь. Трішки треба було попотіти. Боже, хвилину 50. Зараз, друзі, секунду. Вже хвилина. Ой, вже година 50 хвилин. Тут теж з цим. Коротше, ми маємо якось до 12. Друзі, ми маємо якось до 12 години справитися з сюжетом цей. Сюжетом, коротше, цього ЯРЛ 6. Тобто виграти боса, потім то, потім все. Коротше, ви зрозуміли. Тут відкриваємо. Yes. The fragmentum here. Тобто виграти боса, ну ви розумієте, коротше. Все, погнали далі. Ми це знаємо, можна тепнутися просто, да? А ні, тепнутися не можна. Туруруру, туруруру. Пом-пом-пом-пом. Пом-пом-пом. О, не відкритий світ. Окей. О, це цей. Ця. Considering where we are, I don't care how strange it is. It's blocked. Let's go. Це цей. Жди. Боже мій. Ладно. О, включаємо щит. in the name of let will forged in ice. Never falter. Дуже потрібний щит, кстати. Бо всяка, да. Включаємо щит. Are made to be broken. А це на кого наклали? А, на ульту це не працює. Халява. То що, розбиваємо? Я не можу використовувати цей, ну зато можу техніку використовувати. Тульту можу. Truth of life and death, revealed in an instant. Distinction is but a vision. Бам, мінус. Так. Бо якщо ми будемо використовувати, то це буде тільки на підсилення. Ми будемо їх ці вселяти. Ну. Ну. Тепер я це не можу використовувати. Who invited you? Everything's ridiculous. Oh, Star, give these trailblazers your blessing. Нам надо, коротше. Якщо у нас гепард, треба його прокачати гепарда на щит, щоб він нам видавав повний сет, реально повний сет щита, і на швидкість, щоб ми могли використовувати ульту і тим самим на всіх накласти щит. Ну якщо ми. Ну ми на щитовику нам все одно абсолютно не. Типа все одно. Все, бачите, ми просто відмінили. Бум, все готово. Бум. This ends here.
Кстати, коли ми б'ємо технікою, у нас в ГГ відновлюється це. Відновлюється КП. Я мав відомо. Rules are made to be broken. Так. Ну це я знаю, це таїзі. Бум і все, мінус чел. Ну нічого. О, сейчас ми його вернемо. Раз, і бум. Все, мінус чел. Ми просто його снесли. 30 хп. Там примерно 30 хп було. Unlike those random low-level fragmentum creatures. Ну з цим це треба бути обережно, типа там. Реально обережно треба бути. That means we must be really I sense that we're very near to the north. Так, окей. Поїхали далі. І тут ще цей. От, пізніше буду з цим возитися. О, там ще. Що там? О, там купа це. Ні, я не збираюсь там все це розбиратись, чесно. Я там. Ну, чесно, друзі. Я не збираюся там поки все цим розбиратися. От. Коли буде час, коли я буду чистити карту. З цим тоді я розберуся. Зараз мені сюжет прийти треба. Боже, це чел мішає. Forged in ice, never falters. Просто рознос. Ну, типа, цей бум. Who will it be? Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Так. Погнали далі. It's that shadow of hers again. It's only a А це що? illusion. It feels like О, Seko is тут different. напевно буде битва, так? Did she just speak? Дивіться, друзі, далі пішла. Коротше. Далі йде наступна карта, бачите, там така штука, ці точки, ці крапки. Це значить йде наступна карта. Боже, буде ще битва з цим? Так, окей. Ну я знаю, що це дуже сильний противник, насправді. Нам треба якось потрібно. У нас тільки Аста. Аста може своїм вогняним пробивати. Бум-бум-бум. Все, більше нема сенсу. Rules are made to be broken. Це просто пробиваємо. You are doomed to fail. Боже. Forged in ice, never falters. Ще плюс. Тут квант. У нас навіть нема. Просто б'ємо. Who invited you? Боже. Let's make it quick. This ends here. A world devoured by ice. Everything's Ай-яй-яй. stars, give these Ай-яй-яй. trailblazers your blessing. Witness the avalanche. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. I've no interest. Кажись, це не дуже гарно буде. Не дуже добре. Так. Нам потрібно приберегти очки. The truth of Це. life and death. Ось хай буде. It's but a vision. Мінус. Так. І нам потрібно. Who will it be? Hope you're prepared. Хай буде. Judgment of eternal winter. Is that all? Ох, які ми втрати, друзі. Will forged in ice. Дань хед не протягнем. Бум-бум-бум-бум-бум. Супер. Everything's oh, stars, give these trailblazers your blessing.
Бум. Oh, let's see. Just a scratch. Rules Його пробиваємо. to be broken. Бомс. Це постійно на ГГ насідає. No manners, huh? Life and death. Щас. Бум. О, боже. Ай-яй-яй, це проблема. Але можемо добити. Можемо добити. Ай-яй-яй. Ми можемо втратити, так. Да. Втрата є. Дейнхед не притримався. Give these Ну, щас, trailblazers наверное. a blessing. Oh, let's see. Все. Є. Ну, звісно, з втратою. She just На жаль. The only way forward. Але в нас щитовик, в нас не ХП. Wherever they lead, it must be the end of the journey. I don't want to get to the end so soon. I want my journey to go on forever. Надо щитовика, там прям так прикачуєш Seems жорстко, that що. Bronya is up ahead. And so is the fate of the overworld. Strange. I thought I'd feel nervous or afraid, but I don't. The only feeling Not always. Sometimes it's a happier conclusion. The Express has traveled world after world. We are merely passing travelers, witnesses to part of a grander story. We Да. invariably avoid being drawn into turbulence Так, that тоді. decide the fate of a world. Що у нас тоді? Нас буде далі. But there are always times when Наступна you карта, have я no не пам'ятаю, як choice. воно все там. Холм, вічна зим. Or to put it another Щось way, таке. this is one heck of a I was about to bore you all with my gloomy reflections, but on second thought, not today. Adventuring with you guys by my side has made me right on. But you can say whatever you like. A good adventure shouldn't be full of rules and regulations. Helping those in need, befriending those worth counting on. Да, далі холм вічна зім'я йде. Times along the way. Так, ну що, погнали? О, 1000 досвіду. Тисяча XP. Так. Коротше, 1000 XP дали. Імба. Так, що у нас далі йде? Боже. Що тут? Печера корозії. Де я в курсі, що? Це. Ага. Так, подождите. Наверное, прекращение, повышение ночи зимы. Ночь. Ага. Прикольно. Секунду, друзья. Так, ну що, погнали в останню карту. Секунду, що? А. Так, окей. 35-й ранг, а, вообще без проблем. Я знаю, це цей. Коколія, щось це, ну. Коколія прокачана щось. А, тут даже.
Тут вимагають потрібний загін. Хорошо. Давайте 9-й загін. Добавити. Ось це. Ресурси не прокачені. Ну, у нас сервал єдина цей. Прокачена. Цей, ерудиція. Не ерудиція, а електро. Ну, прийдеться прокачувати, що нам робити. Знаю, що це не самий топ персонаж, але, ну. Все окей. Нам не вистачає. Ну, нам потрібно ось такі це мінімальні ці елементи. Просто якщо ми будемо одне за Асту, якщо ми будемо тільки за Асту, ну, типа, а Аста буде пробивати, то це, ну, не в кайфу. Ну, добре. Почати випробування. Окей. Так, чекайте, друзі. Так. Як це... Да. Друзі, це остання карта цього, Ярила 6. Це остання карта. Тут ми вже зустрінемося з фінальним босом. О, щось тут є. Ага. Я понял. Боже. О! КП. Бомба. О! Сейчас буде епік, пацани, все, приготовтесь. Сейчас реально буде епік. Оце ні в якому разі не можна пропускати. Сейчас буде просто сок. Ні, реально, оце нельзя пропускати. A world where 700 years ago we tried and fought unceasingly, believing that the radiance of light, faced with irrefutable strength, is our first thought always to. Так, друзі, готовтесь. 2 години, жесть. Все, погнали. Все, сейчас буде реально жарко. Не, реально, тому що цей. Щоб ви знали, це останній бос буде. Бо я вже проходив. Якщо ж чесно, я цей вже сюжет вже проходив. 2 години, ось 2. А! Тут прям, я пам'ятаю, тут прям такий сок був, що це ніякому разі пропускати не можна. Так що розпочинаємо. Там. Ну да, кстати, по факту.
Finished? I think I've given you long enough to bid farewell. It's time I told you my other reason for bringing you here, Brownie. I want to witness your choice. I have told you all the truths there are to tell. The deal with the Stellaron, the wish I made to it. No more many years ago, the voice of the Stellaron sounded in my ears for the first time. I was no different from the previous generations of Guardian. My conviction was once steadfast, unparalleled. And compared to the illusory, ever more distant preservation, this was so tangible. I have agonized, long agonized over how to convey all this to you. Inevitably, the promise tomorrow when I would descend into torment. Bronya. Perhaps I should be thanking you, outsiders. The pressure you have imposed. Bronya. Throughout your life, I have never forced you to submit. Choose, my daughter. Madame Nicole, I am grateful to you for raising me and for allowing me the privilege, but I am sorry, Mother. Ну, щитовик в нього добрий, гарний, але це прям на виснаження йде. Тобто, треба постійно хілити персонажів. What about those simply struggling for survival, fighting for something better? Our ancestors built this city, striving in the bitter snow to prolong our civilization. Even if this world is doomed to fall apart, Ну ладно, як буде, то буде. Проживемо. Простоїм. We are guardians, Mother, chosen from among the masses. Our duty is to preserve the world built. You seek to crush human nature underfoot while masquerading as an arbiter and a god. So, this is your choice. I understand, Bronya. Such a pity that you will never see that resplendent world. Unable to free yourself from the shackles of your mind. You know what? You were supposed to be the mother of the new world. The ground is shaking. Все. Дивимося, не пропускаємо. Це реально дуже інтересний і важливий сюжет. Belobog is sealed. Its future will unfold in our hands. And you will become the foundation of the new world. You must break the old to build the new. The Supreme Guardian commands you. Rise, engine of creation! It's one of the architect's ancient machines! Watch out, all of you! Витравка. This robot's 1,000 times bigger than... No manners, huh? Oh, let's see. This is our chance. Engine, break them! Щитовик. Щитовик. Name of land will forged in ice never falters. Everything is ordained. Це йде на виснаження, на істощення. Ми маємо простояти. Fighting is meaningless. Трішечки мій.
make it quick. Супер. Rules are made to be broken. Hope you're prepared. Нам треба грамотно розподілити. Ай-яй-яй-яй-яй. Who will it be? Let's go. Everything's like a star. Give these trailblazers your blessing. This ends here. Щит. Бігом. In the name of land, will forged in ice never falters. Поки все стабільно. Like this down. The truth of life and death, revealed in the sanctuary, is but a vision. Бум. Мінус. Rules are made to be broken. Так. Не, так добре. Бум. Все, мінус. Випадам. Супер. Перший етап пройшли. Далі буде жесть. О, да, це просто імбовий момент. Зараз кіноперегляд режим. Приберу курсор. Це реально імба. Himeko! It's Himeko! О, це Хімеко, да-да. Спецоперація. А чо? Чим би ні? What are you talking about? Well, then I've been up on the and you the time. You've got quite the trailblazing condition on. So how does that guy work? Or importantly, how do you stop him from working? Туди. I'll cover you! Шик, шик, просто сок. Grab hold of me! Бемс. І все, коп'є Даньхена. І все. Hold the power granted by them. Перетворення. Да. Listen to the Битва. power surge. Sing! The Stellaron's promise is the only hope for this world. Just as it dispelled the Antimatter Legion 700 years ago, so too will it wipe you from the face of this world. Ну тут прям сок, пацани. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нам потрібно битися з нею. А, я вспомнив, ми не зможемо виграти. Да? Rules are made to be broken. Ми не зможемо її виграти, але по сюжету, да. По сюжету ми не зможемо її виграти. Просто б'ємо. Humanity, so weak. Let me bestow upon you despair. О, все. Мінус ми. Іменно ми, а не хтось другий. Я. Мінус я. Is this? But I was fighting Cocolia. Why am I here? The last time I came here, I drew Nanook's gaze. Could it be? Короче, ми програли. Це було очевидно, це було логічно. Тому що
outer municipal district for the time being. The garrison lost 26 fighters. О. Прикольно. Why do you hesitate? Всесвіт, кажись. О, дивіться. Get out of this cage and take a look at the city. What is there to lose? The efforts of our predecessors. Madam Kakolia, the monsters are surging this way. It's too dangerous here. Foolish. Weak. What? Madam, what did you say? Mother, I still don't understand. The fragmentum corrosion has already spread to the underworld. How will those below ground fend for themselves if we withdraw every guard? Shit. Так, друзі. The city is drowning in tears. How we could not defy the will of the Stellaron after all. Yes, but we have no right to judge. The fragmentum had been expanding for the past 700 years. There is no faith, nor will to see the home we vowed to preserve wither away. That in itself is torture. Not to mention the haunting whisper of temptation. The day will come when even the strongest of wills cannot Чи не руйнування? А це буде such якось, я не пам'ятаю. Вогняне збереження, щось таке. Коротше, таке. Напевно так. You are but a stranger to us. So be it. Touch the light of the amber, trailblazer. Імба, музика. Музика імба. Чуєте це? Слухайте, просто послухайте, музика імба. Ще буде мега рознос. Готуйся! Will of preservation has made its choice. Of the pride of this world. Even if we are doomed to Музика сильно перебиває діалог. Ну ладно, все одно. Все, let's go, let's go. Stay alert. О! Точно, в нас же ж буде два огняних. Це... No interest in conflict. Так, let's go. no manners, huh? Who will it be? Ага. Fighting is meaningless. Who invited you? Everything's with Star. Give these trailblazers your blessing.
Ой. А, Ерка, точно! О, це ж імба, ви що, пацани? Да, я в курсі. I'm on guard. Що там? Lance ablaze. Lance forward. Who will it be? This ends here. Lance at the ready. Name of Landau will Вже. forged in ice. Нет, Ізіч. Never falters. Накидаємо. Бум. No interesting conflict. У нас два щитовика, то, ну, типа, вообще, Ізіч. The Stellaron changes everything. Who will it be? Ой-ой-ой, як негайно. Star, give these trailblazers your blessing. Щас там більше вибився. Да. The life of distinction is but a vision. Мінус. No manners, huh? Так. I'm on guard. Накидаємо щит. Lance ablaze. Ульта. Lance forward. Просто Даньхен може не притягне. Who invited you? Бум! Просто хедшот. Все, накидаємо. Бум. О, це саме найстрашніше. Оця тема реально дуже, ну, несприятна. Щас дивіться, щас, не? You are but cinders of the old world, soon to become ashes. І мінус Даньхен, все, розбили. Name of Landau will forged in ice. Never falters. Ну, Даньхен, як завжди, не доживає. Star, give these trailblazers your blessing. Who will it be? Тра-та-та. Давай, let's go. Ай, як вона. Та-та-та. Бум-бум-бум-бум-бум. Бім. Все, отмінили ми систему. Ага. Зажигаем жестко. Who will it be? Бігом. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Не файно. Так. Lance ablaze. Lance Зараз Асту ми потеряємо. Це буде не дуже гарно. А зараз зазаряди, давайте, да. Мінус Аста. Да, мінус Аста. Нам придеться викручуватися. Сейчас опять заряд. Да ви що, рофлите? Щита. Ви що, ми не притягнемо вообще. Ну так більш-менш притягнемо. Невеличкі втрати. Хедшот. Хотя, бум-бум, все. Ізічмен просто. Ізіч катка. This Stellaron promised us the future. It will become everything.
Все? Нема? It's over. Mother, did you wake up from that dream? Wow. That was a tough trailblazing expedition. Ребят, ми вже пройшли повністю сюжет. But, what are we gonna do with the Stellaron? It's usually Mr. Yang who handles it. I've informed Himiko and Mr. Yang already. They'll steal the Stellaron. Nice! Все, ребятульки. Ну, ні, чесно, Basically over, right? що я можу сказати? Нормально? Вообще. Пройшли повністю сюжет. Storm still rages on. Now that Ми the пройшли Stellaron is сюжет. the Типу, eternal freeze will slowly recede. РЛ 6. Оце вже все, це вже все, це вже кінець. It won't aggressively expand anymore. But nor will it disappear. От такі справи. Six has a chance to return to life. But it will take time. It will depend on the efforts of the people here. Thank you. All of you. Thank you. I'm fine. Don't worry. There is still much to do. Швидко заспідранили. The people will have felt the effects of Цей the сюжет. engine of creation. There are so many questions to answer, so many truths to reveal. I don't know whether I can get the people to accept all this. Потім, коли будемо проходити Луфу Сінджоу, коли вже пройдемо Луфу Сінджоу, то ми трішечки відпочинемо і зайдемо в Геншин. Tell everyone about Mother's Прости, true господи, motive, що я це сказав. about a lie perpetrated for В centuries. Геншин ми там теж будемо... No. Ми там будемо теж... No way. На жаль, але ми будемо теж перепроходити. Sila, Ой, я там нічого особо не робив. I Особливо don't нічого не know робив. how to explain it, but I don't think there's any other way. In the underworld, we tell the kids things will be better tomorrow. Everyone knows it's a lie, but it gets them to sleep with some hope. Can you imagine the consequences if we told the people what happened? Надіюсь, що далі все буде ок. If we can't trust the Guardians, who or what can we trust? Mother died to preserve Belobog. What? The visitors from beyond the sky told her the secret of the Stellaron. She knew that Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, had failed to destroy it, and yet she decided to challenge its power, a power beyond human comprehension. Supreme Guardian Cocolia sacrificed herself to dispel the... From here on out, that's the truth the world will hear. What do you think? It keeps the hope of preservation alive, at least. It's logical and hard to disprove. Why do we have to lie? I'm abstaining. I like telling the truth. But I get what you're trying to do. Thank you for understanding. For many people, Mother was an outstanding guardian. The whole truth will live on in my mind. All the mistakes, madness, evil, dreams therein. I will be the one to carry that burden. Now, I must take over the duties of the Supreme Guardian and discard my naive fantasies. I'm sorry, Sela. Please, protect this secret with me till the end of our lives. Say no more. I know what to do. Thank you. Well then, as promised, let's start rebuilding the bridge between the overworld and the underworld.
Sela, can you tell everyone in the underworld that the Stellaron has been sealed? And tell them the blockade will soon be over. And of course, leave it to me. Nat's probably getting anxious about the delay. While you do that, I'll head back to the admin. Are you okay? What's wrong, Branya? Do you feel... I'm fine. I need to hurry. She's exhausted. Quick, we need to think of something. You, help me out here. Right. I almost forgot. You're still wanted by the guards. I might be an underworlder, but at least I don't stand out as much as you guys. That's settled then. I'll leave Nat to you. Remember to keep the secret. For Brun... No. For Belobog's sake. So, wanna tell us what happened back there? Don't think you can just reappear on the battlefield with a cool weapon and... You drew the Amber Lord's gaze? Right at that moment? That's too much of a coincidence. She probably doesn't know what happened either. This wouldn't be the first time. Something similar happened when we faced it originally. We thought it was because the Stellaron was linked to the destruction. But now it seems to be more than that. We might need to speak with Mr. Yang. Let's focus on the business at hand first. We shouldn't disrupt Himiko and Mr. Yang while they're dealing with the Stellaron. You're right. Все, пацани. Будь ласка. 4-й левел, братця. Тільки світовий конус тут писав, що тут не спрацює на цього персонажа, а зараз він просто кудись попадає. Напевно, зробили так, щоб можна було перемикатися і вже було все налаштовано, щоб можна було між фіз персонажем і огненним персонажем, там дуже все налаштовано, там де є цей. Там, де вже є спеціальні конуси підготовлені, спеціальні сліди. Коротше, дуже зручно, реально. Капець як зручно зробили, насправді, реально. Без рофлів, реально дуже зручно зробили. Нам потрібно прокачувати, щоб... Що нам? Так, раз, два... Який тут рекомендований? І цей конус.
Look, there's a big crowd around the clinic. Do you think they felt the effects of the battle just now? Natasha, Oleg, hope you didn't have to wait too long. Oh, it's them. You kids move fast. By the look on your faces, You bet. You might not believe. Maybe she should do the talking. I'm no good at serious stuff. I'll probably say something. We were there at the fight. We Sacrificed herself, huh? Sure, yeah, that's Cocolia. In order to save... So the massive tremors we felt earlier were a result of the battle, right? Thank you. I can't even imagine what you've been through up there. I'm just glad everything... What about Zeal? Don't worry, she's all right. Good. Now that Cocolia's no more, I guess our Silvermane girl is about to become the next Supreme Guardian? She sees things through and doesn't go back. Oh, we brought you a message from Bronya. The blockade will soon be lifted. The people... Breathe freely. That's been our wish. March, Donhung, and you. Can I ask for your help again? I want to get this news out to everyone. It'll lift their spirits and bring them hope. Thank you. Choose whoever you like. Wildfire will take care of the rest. We've gotten to know a lot of Underworlders. Who do you think we should start with? Roger that. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly. This should be Wildfire's final... Do you think the Great Mine was affected by our... Oh, look, it's Antonia! The miners and vagrants are all in the same spot. I sure hope they're not arguing again. Quick, let's head over. Here, take it. I'm afraid we're short on goods and materials. Oh, well, we actually... Hey, are you guys It's you! Oh, no, there was a huge quake at the mine just now. I was just discussing how to repay them. It's a shame the mining team's hard up right now. Oh, to do with us? Whoa, you mean to say that we're about to be... Are you serious? This has gotta be a dream. Today they do. And you're not dreaming. If you don't believe... If things go back to the way they were 10 years ago, then the mining team can finally... You won't have to rely on the charity of others. We'll finally be living with the dignity we deserve. Thank you, outsiders, from the bottom of my heart. The mining team will remember you. Please tell Natasha that we're ready to get back to work. If the cable car station can start operating again, we'll dispatch...
put it nicely, but the reality is this. We sealed the stuff. There I was getting excited to tell everyone the good news. That's the cruelty of a Stellaron. So, should we tell everyone the deal? We should tell Bronya when the time's right. Let's not dampen the spirit just... Can you see the stars from here, too? Are you hurt? Let me take a look. Oh, is everyone all right? Sometimes face to face. Now we just have to wait for the official news. Huh. Do you think Svarog... I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is... Outsiders. Friends of... How did you know that was Perky? Thank you for rescuing... Seems like Perkins... Its language module must have malfunctioned. Outsiders are friends of Clara. Follow me.
visitors, Clara. Oh, it's the variables. There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Bronya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the underworld for the time being. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now... Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. That's our Bronya, quick as a flash. She certainly moves a lot faster than some people I know. If you haven't got anything nice to say right now, zip it. Can you see the stars from here, too? You made it. I thought you were about to No way! After all our hard work, how could we... But for the children who were born, and once you've tasted freedom, it's... If you have time, talk to the folks here.
Finally, it's you! The liberators of the underworld! You're the first Oh, I'm afraid you might have to make an exception. So, ready to climb aboard? Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages! Whoa! Look at the big blue ceiling! That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here... Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, but now, I just want to sit down, zone out, and watch the people. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. It's Japard! Is he here to meet us? He's still on duty. You must have recovered quickly. Let's go say hi! Hope you like him. Welcome back to the administrative district, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Now, please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have... Thanks for understanding. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on... Huh? That's sooner than I expected. Not really. But Lady Bronya, the address will be held at Everwinter... Look, there's a crowd gathering over there. Is the... Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Guards, formation! Whoa, Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. People of Belobog, hear me! Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will... In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guard, the Order, to seal off the underworld from the overworld. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting people of the underworld. I dare not ask for your forgiveness.
I now know the reality of your decade of suffering. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival, but they made me realize that while we remain focused on preserving the ground, I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers, but before we accomplish that goal, I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! Bronya, we're back! March, Don Hung, and you. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked... Yes, I'm fine now, don't worry. My mother... She tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. I prefer to be honest with the people, but I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Which means the Fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed... I know. Our ancestors wouldn't have risked using one if they'd had other ways of avoiding calamity. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. 2.5? What? That run-of-the-mill, huh? My scoring criteria are... Anyway, we should be asking you. Wait, what? No way! We're about to leave and I've hardly got any decent photos. Come on! Let's go back to the administrative
that she's willing to wait 700 years for us. Huh. Dan Heng, how long can humans live for? Here we are, Everwinter Monument. Photo time! Oh, Kayla and Hook are here too. Let's... Okay, where to next? Oh, we haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Who's there? Didn't your parents tell you to knock before? It's you three. Come on in. I was just talking. How have you been, big sister? Miss Serval's workshop is a... Miss Serval? Clara is such a photo. This feels like one of my fan meetups. Photo. Oh, I remember. When I was little... Over here, Clara. Want to learn some cool... Wow, that's pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that... Don't worry. If you eat like Dan Heng, you'll be as... I'll let... Here, keep it. A little farewell gift from the app. Huh? You're leaving so... I understand. Well, this photo will always be close to my heart. Thanks, Miss Serval. Big sister, March, Dan Heng, if you have time, please come back and visit me and Mr. Svara. That's enough sightseeing and photo. Time to head back to the Goethe Hotel for a good night's sleep. We can sleep when we're... Not so fast! Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted... Come on! Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that... At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist. Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. No. I'm in no hurry to leave. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kaski will catch them for the next one. Time to make my curtain call. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder... You don't have to answer that, but if the answer is no... We should be getting back to the Express. Time to find March and Dan Heng. Morning! How did you sleep? Copycat-itis still has... Did you get Himiko's message? Yeah.
lasts forever. Hey, I'm not that heartless, you know. Priorities? What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Zila. I won't leave you to— Look, Bronya! There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. Welcome home, you three. Himeko, Mr. Yang! Team Trail— Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. I'd say it's a solid 5 stars. Get some rest on the express. Eurilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible. Which means we need to decide where our next destination is. Soon. That's right. That's the path of the nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly— Looks like March has fallen in love with the way of the nameless. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. I'll head back to my room then. There I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have while you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stick. Here? Where's our next stop? I can't wait! Shh! Checking store.